to ni Justin Bieber. Alam niyo po ba yung sorry? Yes! Pwede niyo po ba akong sabayan? Yes! Okay lang? Okay. Sana po magustuhan niyo po. Just thinking, what's the matter? Is it too late? I'm so sorry. Cause I'm busy more than just your body. Is it too late? I'm so sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late now? Hey, sorry, no. Is it too late? I'm so sorry. Cause I've been so more than just your body. Is it too late? I'm so sorry. And I know that I let you down. Is it too late now? I just gotta get you back on me. No, I'm missing more than just your body. Is it too late? I'm so sorry. And I know that I let you down. Is it too late now? Sorry, yeah. Sorry, I know that I let you down. Is it too ito, gusto ko muna pong sabihin sa inyo na iboto po natin si Congressman Ernest Dionisio po, number 2 po sa Balota. At syempre po, pag binoto po natin siya, pwede rin po ba natin iboto ang Team Ernest Dionisio at ang Team Asenso Manileño? Okay lang po ba yun? Yes! Okay. Siyempre po, sino po dyan si Edo Puti Ramos, number 25 po sa Balota. Huson Apa Alfonso po, number 15 sa Balota. Marjan Isidro po, number 14 sa Balota. At siyempre po, ang ama ng Servisyo Dionisio, na si Jonix Dionisio, number 9 po sa Balota. At si Jesus Nagafardo po, number 10 po sa Balota. At siyempre po, wag din po natin kakalimutan si Mayor Ejercito Arep Estrada po, number 4 po sa Balota. At meron pa po isang number 4, si Doktora Hanila Cuna po, number 14 po siya sa Balota. At si Senador Damagosa Isko Moreno po, number 13 po sa Balota. Sana po iboto po natin sila sa May 9, 2016 sa halalan po. Maraming salamat po. Asenso, magaling. Yes! Maraming salamat po. Muli po, palakpakan natin, John Carlo Tan. Yan, isang magaling na bata, di ba? Artistahin. Yes Sa naman. true. Okay, so ang